Okay, so this news comes out of Brampton. Another Indian I think we've all seen the video where somebody got killed, and this guy apparently he's a nice guy. Apparently, okay, we don't know what people are he saying. was going through, but apparently he was a really nice guy. And there's two conflicts to it. People are thinking that he was involved in gang activity, or he wasn't, and that's why the shooting. Because it was a targeted shooting. If you don't think about if you think about I'm sure it was targeted. Yeah, because it wasn't. Anyways, let's watch this little video we found. ਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਮੁੰਡੀ ਮਾਰਤਾ ਕੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾੜ ਕਰਕੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ He's taking a very interesting angle. If you watch, yeah, he's pretty much saying they should have killed the kid when he was a baby. Yeah, for our non. I think what he's gonna end up saying is that you pretty much ruined your parents' life because you got mixed up in some bad shit and you got killed anyways. So he's taking the to sarcastic save the heartache. You should have just killed him when he was a kid. If this is what was gonna happen, that's what he's trying to say, but it doesn't sound good. No, the way it sounds horrible. It's catchy though. As a content creator, that's how you get people's attention. Right. But the way he's saying it now, it's like, you really want to say it like that? Yeah. Anyways. ਮਾਂ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਂ ਹੀ ਏ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਹੈਨਾ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਐਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਦੁਨੀਆਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਵੀਕ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਆ ਜਾਊਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ ਤੋਪ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰੂੰਗਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਮੁੰਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਹਦਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ
God, he has a really effed up take on that whole situation. I think. No, I it's think just too he's- much. Like he goes on for like almost 3 minutes, man. No, I can see what he's trying to do. He's trying to get to your emotional side of like understanding. But gangsters, do you think if gangsters see this video, they're not gonna be like, "Oh, I have an emotional side," you know? No, I think like, well, I mean, it's the whole culture right now, and I mean, let's be honest, it's in Toronto more so, Ontario, Brampton, Mississauga, Surrey, Abbotsford, all those places where it's just been overrun by thissies. Let's just be honest. Yeah. That's what it is. Yeah, everybody wants to live that gangster lifestyle, but they can't really. I feel like there's no. Hold on. I feel like Punjabi guys, that obviously haven't been raised in a certain way. Even though if you look at this guy's parents, it seemed like they would have. I mean, they're sardars, right? Like it looked like they would have raised them in a certain way. Like we can make some assumptions. Bro, sometimes parents can do everything the best way that they but can. the kids are just a mess. The complete mess. Because it's their circle. It's a circle. It's a circle that you surround yourself with. Like I personally have family that I know personally. Yeah. Right? Family friends that we know that aren't in a good circle. Bro, parents, Amritari parents. Yeah. Great, you know. Yeah, it's true. Loving parents. Son. Messed. It's a circle, and yeah, that's such a good thing. Like your circle really will guide you. Yeah. Because once you're out of the house, your friends, like your peers, all those, that's the biggest difference. Surround yourself with some good people. Like you don't just get shot in your car. And everybody, I know, like in the aftermath, everybody's like, you know, he was such a nice guy. Especially everybody because I think he owned a vape shop. Yeah. In this like strip mall. Yeah. And maybe like a different business too, but everybody was like, "Oh, he was such a nice guy." All the other tenants in that building were like very sad because they obviously saw him every day. Yeah. So they're like super sad about like, "Oh, he was such a nice kid." I'm like, "Yeah, you know, but he obviously he was a nice guy, but he was doing some really screwed up stuff on the other side." And do we know though? Do we know if he's doing? I mean, nobody would have walked up to his car and shot him 8 times, bro. Yeah. Like. That doesn't happen. Like 8 times or 9 times hard. Like they shot him a lot of times. Yeah. It's not like he was just sitting in his car. So something's up. Like it's not random that it's Indian. It's not random that it's like a random shooting like this. You know, I wouldn't even be surprised because our community is filled with jealousy. That it's somebody that's Indian. And it's somebody 100%. That is even maybe somebody that are our own people. I'd put money on that. Yeah. All day long. I think so too, because I think that jealousy plays a big part. And maybe he has a vape shop or whatever. He's doing well in business. He's nice to people. And he just rubbed somebody the wrong way. Yeah, but you know what our people can't stop doing? They can't stop getting into like tiffs. Is that what you call it? Like getting into like these skirmishes with people. Swearing, texting, horrible things. Yeah. Pushing people's like boundaries, you know. Yeah. Or bringing their moms into it, their sisters into it. Yeah. They like Punjabis cannot stop. No. Like they have this itch to be like stronger, bigger, more rich. Yeah. Cars. I mean, you can go down the list, and you don't know the person on the other side, man. Nope. They could just be somebody that doesn't give a fuck about anything. Nope. And they have a gun and they're going to find you. And you might think that the beef is over with. Like, whatever, but some people will be like, nah, this guy's done. Yeah. And that's it. We could never think that way. Yeah. It just would never get there. I don't care what anybody does. Like taking a gun out and shooting somebody is just... That's a different human being. You're taking somebody's life. And you valued it. Yeah. And this guy just did that. Yeah. And he obviously did something, like said something to somebody, and it was the wrong person. I've had it where, because I got again, being with a military background and everything, I was in Calgary. Okay. Yeah. A friend of mine, not a friend, somebody that I just kind of knew because I met out there, right? His brother got picked up by some sort of small gang, right? Taken outside of the city, some hotel. Yeah. They beat him up. Did they kill him? No, they didn't kill him. They almost they brought him to the point where he almost, and then they released him. They just threw him out on the road. And Indian guy, right? And his brother, because when they were looking for him, he came to me and asked, "Oh, can you come and help us?" Right? And I'm like, "Why would I get involved in this? No. Why would I put myself in that position?" Yeah. But you got to go to the cops in that position. Why would you not
go there, right? But It's you know the reality. Punjabis and their ego and Yeah. the pride and Yeah. the gussa, and it just doesn't. Yeah. This will keep happening. Yeah. This is not the last shooting in Brampton. No. People need to, our community people and the culture, people need to start waking up. This isn't even the first video we've done on No. some guy getting shot up, some Indian guy, some young guy. And I don't know why they don't think about their parents. No. Like they're in a line of work that is a very risky Yeah. type of business work. And they know like it's very like you're here today, gone tomorrow, but they don't think about those things. You know what? Like I feel bad for his dad, man. His dad's Yeah. like crying in the parking Gurdwara lot. You see the video, lot. bro? Like, yeah, it's so hard to watch. So hard to watch. Like you put your own parents in that position, and you just think about it, and you're like, man, like I would But never. don't want you to. think like to some level Punjabi guys think they're like untouchable almost? Yes, it's ego. Untouchable, It's ego, bro. and they're very naive to the fact that somebody, it doesn't have to be Indian, could be like a Chinese guy or usually somebody like either Asian or Indian. You don't see like white guys walking up to somebody's car, especially in Brampton. Yeah. I guarantee you it's somebody. Yeah. Like, No, you it know. was definitely. I think again, I'm just assuming here, but like I think it was somebody that was our own that did it, Was and pissed off could and be that's just it. rubbed them in the wrong way or whatever. And they know the laws And aren't anything crazy. Here's the other thing, and I want to make this very clear: we're not in a generation anymore where being a gangster or being out on the hood or being like that generation's gone. Like that, Well, it was apparently never it's- cool. apparently it's back Listen, in it was Brampton. never cool to be selling drugs. It was never cool to be joining a gang. It was never It cool was to do cool that at some point. Come no, on. no. Society's made it cool because it's like Yeah, well, online, generally whatever, it's not right? cool, no. But it's not a cool thing to do. No. Right? Go live your life and be a better human being and go help somebody and do all those right things, right? Yeah. You want to go sell drugs, you're just ruining people's life and you're ruining your own life. Yeah, The just- quick money and just- doesn't always work, bro. And think about your parents, man. Yeah. It's Quick horrible. money doesn't always work, right? Anyways, this is a heavy video. That Yeah, like it's again, sad. that video alone, he made really good points, and I wish I could translate it to English because He pretty much is speaking in like third party, like they should have killed him when he was small, so our parents didn't have to go through all that pain. Yeah. But he said it in a very screwed up way. I didn't like how he said it, but anyways, Yeah. the point of the matter is that this poor decision, poor judgment continues Yeah. in our And- culture and our society. Yeah, and all you can do is be there for the parents, right? Anyways, you guys let us know your guys' thoughts on this video. Make sure you guys keep hitting that like button, subscribe button, and commenting down below. Good weekend. Good. See you. Have a good weekend. Peace.